Namaste, ladies and gentlemen. In my previous video, I was talking about the Matrikanyasas and its importance in cross reference to the sounds. Let's go much further. As I was speaking about the very basic understanding about the Ganapati mantra. गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनां मुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्. Now, let's try getting into the very aspect of the nyasam, the nyasas that are performed during the Rudrabhisheka. What really happens? Why these directions? The point is when we see the Nataraja Murti, that's where actually lies the whole of the directions. We say we have Ashtadikpalaka, దశదిక్పాలక వి హ్యావ్ దశదిక్పాలక. ఇప్పుడు నాట్యశాస్త్రం ప్రకారం మనం చూస్తే కనుక నటరాజ స్వరూపం అనేది ఏదైతే ఉంటుందో దశ దిశాల్లో ఉంటుంది. మనకి అష్టదిక్పాలకులు ఉంటారు, అంత అదేం కాదు, కానీ ఈ దశ దిక్పాలకులు కూడా ఉంటారు. ఇది మనం తెలుసుకోవాల్సిందే మొదటిది. రెండోది, దీన్ని అఖిల అండ కోటి బ్రహ్మాండం అంటారు. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ అఖిల అండ కోటి బ్రహ్మాండ. బ్రహ్మాండ మీన్స్ బ్రహ్మ ప్లస్ అండ, బ్రహ్మాండ. Now we need to understand that there are 10 directions that which we are talking about. Now, the very common aspect. Om Bhuva, Om Bhuva, Om Bhuvaha, Om Suvaha, Om Maha, Om Janaha, Om Tapaha, Om Tapaha, Om Satyam, Tatsa. तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् मापो ज्योतिरसों ब्रह्म भूर्भुवः सुवरोम् इति दिग्बन्धः. And when we actually do this digbandhana, this is what is called, this is Shikhaya Vashat Kavachaya Hum Klim Netratrayaya Vaushat Aim Astraya Fat Sirase Swaha Sirase. This is where actually we have two sides of the brain working. This is what we need to understand when we start doing this nyasas, and this is very much important for this human existence as a whole. That is the reason why I say when you try to understand Rudrabhisheka, it's not from the viewpoint of Abhishekam, but you need to understand the practical importance of cosmology. This is what is called Vedic cosmology. When I say Vedic cosmology, this cosmic interference always would be there. When I talk about, wherein it talks about Anu and Paramanu. Ladies and gentlemen, you need to understand this, every one of us, whether it is male, whether it is female, or any other gender, whatever it is. Because this universe or this cosmic elements have various elements. Now, when we try to understand the very meaning of this very nyasas performing these 10 directions, this is where actually you would be able to understand black hole
concept and white hole concept. All in all, you just need to understand this, ladies and gentlemen. This is the practical importance of doing Rudrabhisheka. Now, Om Bhur Bhuvah Bhur Bhuvah Suvarom Om Lam Trata Trat Trataramindram Mindra Mindram Vitaramindrah Mindram Have Suhavom Shuramindram Huve Nu Shukram Puruhuta Mindramam Swastino Madhava Dhatvindraha Lam Trataramindra Mavitaramindramam Have Suhavum Shuramindram Huve Nushukram Utamindram Swastino Madhava Dhatvindraha Om Lam Purvadigbhage Indriya Vajrahastaya Devadhipataye Airavata Vahanaya Sangaya Sayudhaya Sashaktaye Saparivaraya Sarvalankara Bhushitaya Uma Maheshwara Parshadaya Namaha. Om Lam Purva Digbhage Indraya Vajrahastaya Devadhipataye Airavata Vahanaya Sangaya Sayudhaya Shashaktaye Om Parivaraya Sarvalankara Bhushitaya Uma Maheshwara Parshadaya Namaha. Uma Maheshwara Parshadaya Namaha. Here, the very much importance of Purva Digbhage Indraya Om Lam Indraya Namaha. Purva Digbhage Lalatasthane Indraha Suprito Suprasanno Varado Bhavatu. Om Bhur Bhuvah Suvarom Om Bhur Bhuvah Suvarom Om Ram Tvanno Agne Varunasya Vidwan Devasya Hedova Yasi Shishtaha Yajishto Vahanitamaha Sheshu Chano Vishwa Dvesha Shumsi Premumukdhya Smata. Om Ram Tvanno Agne Varunasya Vidwan Devasya Hedova Yashishto Shishtha Yajushto Vahanitamaha Sheshu Chano Vishwa
द्वेष द्वेषोंसि प्रमुग्धस्य स्मत मुग्ध्यस्मत्. Understand this, ladies and gentlemen. Here is where sto, these sounds, sto, sha plus tha, and sa plus ma, sma, and deshom shi, they dveshamsi, dvesham, a plus ma, am. Now these sounds play key role. This is where actually, like, that is the reason why I say this science of sound is very important. Though this cosmic energy or these highest level of energies have that, understanding about what you call, though there is no sound existing, but still it exists there. These are the sounds if we really look at a minutest level. Oh, Om Ram Agnaye Digbhage Agnaye Shakti Hastaya Tejodhipataye Tejodhipataye Javahanaya Sangaya Sayudhaya Sashaktaye Saparivaraya Sarvalankara Bhushitaya Uma Maheshwara Parshadaya Namaha. Uma Maheshwara Parshadaya Namaha. Agnaye Digbhage Agnaye Shakti Hastaya Tejodhipataye Javahanaya Sangaya Sayudhaya Shashaktaye Saparivaraya Sarva Alankara Bhushitaya Uma Maheshwara Parshadaya. Uma plus Maheshwara plus Parshadaya. Parsha plus Daya. Now see, understand this. This is where the beauty of Sanskrit language is all about. This is where the beauty of this so-called science of sound. You get it only through this Yoga Drashta and Yoga Drushya. What we need to understand this. Om Agnaye Digbhage Netrasthane Agnihi Suprito Suprasanno Varado Bhavatu. Om Bhur Bhuvah Suvaro. Om Ham Suganah Pantha Mabhayam. Understand this. Pantha, tha. I am using tha sound. Tha plus a, pantha. Na plus tha plus a, na tha, antha. Panthama bhayam krunotu yasmin kshetre yam yeti raja yasmin mabhyashinchan devaha tadasya chino havisha yajema. Om Ham Suganaha. I am using Ganaha here. Na plus na plus aha. Naha. Suganaha. Panthama bhayam. Krunotu. Yasmin
क्षेत्रे क्षेत्रे यम येति राजा यस्मिन् मभय शिंचन्त मभय शिंचन्त understand this देवाः तदस्य छिन्नाः हविषा यजेम हविषा. Understand this. Havisha is one word which exists where there is one very beautiful line. Kasmai devaya havisha videma. This also comes in that cross reference, ladies and gentlemen. Om Ham Dakshina Digbhage Yamaya Dandahastaya Dharmadipataye Mahisha Vahanaya Sangaya Sayudhaya Shashaktaye Om Saparivaraya Sarvalankara Bhushitaya Umamaheshwara Parshadaya Namaha. Om Ham Yamaya Namaha. Dakshina Digbhage Karnasthane Yamaya Suprito Suprasanno Varado Bhavatu. Om Bhur Bhuvasuvaro. Om Sham Asunvanta Mayaja Mana Nichastena Syetyan Taskarasyan Veshi. This is one word. Sthenasyetyant skarasyan veshi. Anya masmadicha sata itya namo devi nirukte tubhyamastu tubhyamastu. Sthenasyetyant skarasyan veshi. See now, sya sound is coming in this word. This sya sound has that practical importance, and this is where actually from the lexicon point of view, in the sense like grammarian point of view, it actually like creates those vibrations within the body, ladies and gentlemen. Understand this. This is why Rudrabhisheka has to be practiced from the viewpoint of this grammar point of view. Okay. Om Sham Nairutya Digbhage Nirutyate Khadgahastaya Rakshodhipataye Nara Vahanaya Sangaya Sayudhaya Shashaktaye Saparivara Sarvalankara Bhushitaya Umamaheshwara Parshadaya Namaha. Om Sham
निरुक्तये नमः। नैरुक्तदिग्भागे मुखस्थाने निरुक्तिः। सुप्रीतो सुप्रसन्नो वरदो भवतु। ओम भूर्भुवः सुवरों। ओम रं वं sorry about that. ओम वं तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः। अहेङ्गमानो वरुणोः बोध्योरुषुषुषां च मान आयुः। प्रमीशः प्रमीषिः प्रमोषिः प्रमोषिः प्रमोषिः। ओम वं पश्चिमदिग्भागे वरुणाय पाशहस्ताय जलाधिपतये मकरवाहनाय संगाय सायुधाय सशक्तये परिवाराय सर्वालंकार भूषिताय उमामहेश्वर पार्षदाय नमः। ओम वं वरुणाय नमः। पश्चिमदिग्भागे बाहुस्थाने वरुणः सुप्रीतो सुप्रसन्नो वरदो भवतु। ओम भूर्भुवः सुवरों। ओम यं आनो नियुद्धि शशशति निभिर्ध्वरं सहस्रिणीभिः रूपायाहि यज्ञं वायो अस्मिन् हविषि मादयस्व यूयं पातस्वस्तिभिः सदा नः। ओम यं आनो नियुद्भिः शश तिनी भीरध्वरं सहस्रिणीभिः रूपयाहि यज्ञं वायो अस्मिन् हविषि माधयस्व यूयं पातस्वस्तिभिः सदा नः। ओम यं वायव्य दिग्भागे वायवे संकुशध्वज हस्ताय प्राणाधिपतये मृगवाहनाय संगाय सायुधाय सशक्तये सपरिवार सर्वालंकार भूषिताय उमामहेश्वर पार्षदाय नमः। ओम यं वायवे नमः। वायव्य दिग्भागे नासिकास्थाने वायुः सुप्रीतो सुप्रसन्नो वरदो भवतु। ओम भूर्भुवः सुवरों। ओम भूर्भुवः सुवरों। ओम सं वायायुं सोम व्रते तव मनस्तनुषु बिभ्रतः
प्रजावन्तो अशीमः अशीमहि अशीमहि ॐ सं उत्तरदिग्भागे सोमाय अमृतकलशहस्ताय नक्षत्राधिपतये अश्ववाहनाय सांगाय सायुधाय सशक्तये सपरिवाराय सर्वालंकारभूषिताय उमामहेश्वराय पार्षदाय नमः। ॐ सं सोमाय नमः। उत्तरदिग्भागे हृदयस्थाने सोमः सुप्रीतो सुप्रसन्नो वरदो भवतु। ॐ भूर्भुवः सुवरों ॐ शं तमीशानं जगदस्थस्तुष्पथुष् जगद जगदस्थस्तुष् जगद break this, okay? Jagada stushpatim stushpatim jagada stushpatim dhiyo dhiyam dhiyam jinvam जीन्वं वसे जीन्वमवसे उमहे वयं पूषानो यथा वेद साम सद्वृधे रक्षिता पायु रदब्ध स्वस्तया स्वस्तया। ॐ शं ईशानदिग्भागे ईशानाय त्रिशूलहस्ताय भूताधिपतये वृषभवाहनाय सांगाय सायुधाय सशक्तये सपरिवाराय सर्वालंकारभूषिताय उमामहेश्वर पार्षदाय नमः। ॐ शं ईशानाय नमः। ईशानदिग्भागे नाभिस्थाने ईशानाः सुप्रीतो सुप्रसन्नो वरदो भवतु। ॐ भूर्भुवः सुवरों ॐ खं अस्मे रुद्रा मेहाना पूर्वतासो वृत्रहस्ते वृत्र हत्ये भर उतौ सजोषाशुं सजोषाः यशशंसस्ते यशसंसतेस्तुवते धायी वज्र इंद्र ज्येष्ठ अस्म अवन्तु देवाः। वज्र इंद्र ज्येष्ठ अस्म अवन्तु देवाः। Now see here asma, this whole body represents so-called asma. Now in one of the lines, if you really see in this, havisha, kasmai devaya havisha videma. Now why he has used havisha there? Havisha is nothing but your deep devotion
that you are giving to someone. Understand this, ladies and gentlemen. This is the reason why, if we try to understand Rudrabhisheka from the grammarian point of view, ओम खम ऊर्ध्वदिग्भागे ब्रह्मणे पद्महस्ताय प्रजाधिपतये हंस वाहनाय सांघाय सायुधाय सशक्तये सपरिवाराय सर्वालंकार भूषिताय उमामहेश्वर पार्षदाय नमः। ओम खम ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः। ऊर्ध्वदिग्भागे मूर्धस्थाने ब्रह्मा सुप्रीतो सुप्रसन्नो वरदो भवतु। ओम भूर्भुवस्सुवरोम ओम ह्रीं स्योना पृथ्वी भवानुक्षरा निवेशनी यच्छान शर्मा सप्रथाः। ओम ह्रीं दिग्भागे विष्णवे चक्रहस्ताय लोकाधिपतये गरुडवाहनाय सांगाय सायुधाय सशक्तये सपरिवाराय सर्वालंकार भूषिताय उमामहेश्वर पार्षदाय नमः। ओम ह्रीं विष्णवे नमः। अधोदिग्भागे पादस्थाने विष्णुः सुप्रीतो सुप्रसन्नो वरदो भवतु। ओम ओम। Now see, a sound, sa plus ya, sya, sa plus sha, sha, sha plus ya, sha, sa plus wa, swa, ta, a. Now whole of these sounds, im, lum, lum, nam, wam, cha, ja, na, ta, da, na, pa, fa, ba, ma, cha, ja, na. Now, when we pronounce these words like this, these alphabets, this is where actually this intonation and these sounds actually really help one to have that exercise as well for whole of the body as a part of pranayama. Ladies and gentlemen, understand this. This is the practical importance of doing the Rudrabhisheka in this way. మనం రుద్రాభిషేకం చేసేటప్పుడు పా ఫా బా భా మా తా థా దా ధా నా చా ఛా జా ఝా నా తా థా దా ధా నా నా మా లా లా. మనం ఇప్పుడు ఇవి ఇలా చేయడం వల్ల ఏంటవుతుందంటే ఈ దేహంకి మొత్తం శుద్ధి అయిపోతుంది. మనకి మూలాధారం నుంచి సహస్రార వరకు ఇక్కడ దాకా చక్రాలు ఉంటాయి. ఈ చక్రాలు ఎలాగవుతాయి అంటే ఈ శబ్దాలు మనం చేస్తున్న కొద్దీ మనకి ఈ స్వరాలు ఇలాగెళ్తూ ఉంటాయి. సోహం హంస సోహం హంస సోహం హంస గాయ సోహం. ఇక్కడే మనకి హంస గాయత్రి యొక్క అర్థం తెలుస్తుంది. Here is where we need to understand the Hamsa Gayatri's practical importance. Ladies and gentlemen, understand this. Think about it. Though I may commit mistakes, there will be mistakes. If there are any mistakes, kindly forgive me.
If there are any, please do get to my notice. And stay blessed. Have a real blissful life. May the Guru's grace be with all. Have a nice day ahead.